ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਟੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਿਨ ਟੂਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਗੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਰਿਨ ਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ। Good morning. This past year and a half have been difficult for all of us. Across the country, families have lost loved ones before their time. Hard-working Canadians have lost their jobs and have seen the cost of living skyrocket. We're finally at a point, thanks to the efforts of all Canadians who've stayed at home, got tested, got vaccinated, where we can see our loved ones, our friends, and our families again. We shouldn't be risking that for political games or political gain. A leader who cared about the best interests of Canadians would be straining every sinew to secure the recovery right now. Instead, Justin Trudeau has called an election. That's Justin Trudeau's choice. And I hope that his decision doesn't cost Canadians too dearly. My wife Rebecca and I had COVID-19. We know the fears and uncertainties that are out there. But let's be clear. This election is not about the next week, the next month, or even the next year. It's about the next 4 years. It's about who will deliver the economic recovery Canada needs. It's about who will take action to protect Canadians from spiraling living costs, from rising taxes, from poorer services. For the past 6 years, we've been promised solutions, and year after year after year, Justin Trudeau has let the Canadian people down. The result? Hard-pressed families struggling to pay bills and worried about the cost of food, of housing, of heating. And the Liberal Party's answer? To ask you to reward them with another 4 years of majority government for doing the bare minimum. Another 4 years of broken promises and of letting Canadians down. And the NDP, Greens and Bloc Québécois, they support spending other people's money as much as the Liberals. They're all the same. Business as usual isn't enough. Canadians need more. Canada needs more. We need a strong economy to support high wages for workers and great infrastructure. We need a strong economy so that today's Canadians can have confidence that tomorrow will be brighter for the next generation. Canadians deserve to know what their politicians will deliver. They deserve to know that there's a plan, and they deserve a government that will keep its word. 12 years in the military have taught me to always have a plan. Canada's recovery plan will unite our country and secure the future. I am a new Conservative leader with a proven track record and a fresh approach. It's Canada's recovery plan to get our economy firing on all cylinders and to get our public finances under control. It's our plan to secure 1 million jobs, tough new anti-corruption laws, mental health action, securing Canadian-made medical supplies, balancing the budget. The alternative is Justin Trudeau's entitled government, borrowing $424 million a day
racking up $1.4 trillion of debt that he's going to ask you and your children to pay back. We can't afford more of the same. We can't afford more borrowing and higher costs of living while Justin hands out contracts to his friends. Conservatives will stand up for hardworking Canadians and their families. We'll work for you, not a small group of people in Ottawa who help themselves, lobbyists, donors, and friends of the Liberal Party. We'll work relentlessly to make sure that for generations to come, Canadians can grow up with world-class services, a healthy economy, and healthy finances. Canada is a country where politicians must earn trust, not one where you're born into power and can take it for granted. Our team is ready to get to work, to earn your vote, and then deliver that plan. The election is about the future, and the choice is this. Who do you trust to secure your economic future? There are 5 parties, but 2 choices. Canada's Conservatives or more of the same. Vote for a strong economy. Vote for Canada's recovery plan. Vote to secure the future. Vote Conservative.